Na naibu rais Rigathi Gachagua amepata pigo lingine mahakamani kufuatia jopo la majaji watatu wanaoangazia kesi alizowasilisha kupinga kuondolewa kwake ofisini kukataa kujiondoa katika kesi hiyo. Gachagua kupitia mawakili wake alidai kuwa majaji hao wana uhusiano wa karibu na Rais William Ruto na vilevile spika wa Seneti Amason Kingi, na huenda wakaegemea upande mmoja. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Joel Chacha, kesi ya iwapo Kithure Kindiki ataapishwa kama naibu rais mpya itasikizwa siku ya Jumanne wiki ijayo. Kwa sasa ipo mikononi mwa jopo la majaji watatu, Eric Ogolla, Frida Mugambi na Anthony Mrima, licha kuwataka kujiondoa katika kesi zinazopinga kuondolewa kwake ofisini kama naibu rais. The applications for recusals are hereby disallowed. 2. The petitioners are hereby granted leave to file and serve amended petitions, if need be, within 5 days of this order. The respondents likewise are granted leave to file and serve amended responses, if need be, within 5 days of service in B above. Uamuzi wa jopo hilo umekemewa na mawakili wa Gachagua ambao kwa mara ya pili wamepata pigo. Jumanne wiki hii walisema naibu jaji mkuu Philomena Mwilu alibuni jopo hilo kinyume na katiba. As regards the ruling that has been issued today, we are getting back to our clients to see, after we have the same has been uploaded on the court CTS system, we see why the reasoning for the refusal to recuse themselves was given, so that we see if then it merits. Hii sasa ndio tumeingia mahandaki, vita vya kisheria vimeanza, na tutaweza kuonana aidha maamuzi haya huenda yakamalizika tukielekea mwaka wa 2027. Sasa jopo linaloongozwa na Jaji Ogolla linasubiriwa na upande wa serikali kuamua hatima ya Kithure Kindiki aliyeteuliwa kama naibu rais kuchukua nafasi ya Gachagua aliyeng'atuliwa na bunge la Seneti. The applications seeking to discharge, review and set aside the conservatory orders shall be deemed as responses to the applications for conservatory orders. Parties are at liberty to file and serve any responses and or further responses to either of the applications together with skeleton submissions within 2 days of this order. The said applications in one above are hereby fixed for hearing on 29th of October 2024 at 10 a.m. in this court. Gachagua kwa sasa anasalia kama naibu wa rais William Ruto, licha ya kuwa usalama wake umeondolewa pamoja na wafanyakazi zaidi ya 100 kulazimishwa kuelekea mapumzikoni. Deputy President is staying at his private residence, not at the official residence. Has his security been reinstated? It has not. No. So it has not. Yes. So he's an exposed man. Currently he's using his private security. His staff, about 108, were sent on compulsory leave. You see, that is one of the things that the state is doing to cripple the office of the Deputy President. So that's why he cannot even go to the official residence in Karen, because who are you going to meet there? There is no secretary. There is no employee. Joel Chacha, runinga K24, Nairobi. Mamia ya vijana wamejitokeza kutuma maombi ya kazi ya ughaibuni hasa taifa la Qatar katika zoezi lililofanyika katika jumba la KICC na taasisi ya Kabete. Ni shughuli ambayo iliweka bayana changamoto ya uhaba wa ajira miongoni mwa vijana kwa serikali kutokana na idadi kubwa ya vijana waliojitokeza. Huyu hapa Busara Naman na taarifa hiyo. Kutangaza mahojiano ya kazi yaliyopangwa kufanyika katika jumba la KICC na taasisi ya Kabete, mamia ya vijana walifurika katika maeneo hayo kujaribu bahati yao. It's very hard for you to get job opportunities in Kenya, but I'm glad the government has taken this opportunity to connect us with the girls so that we can get more opportunities, and it will be more advantageous. Niko na matumaini ya kwamba we'll end up in a good place and assist our country. Wengi tuliozungumza nao wamesema wamekuwa wakitafuta ajira kwa muda mrefu bila mafanikio, hasa humu nchini, na sasa
wanaimani kuwa huenda ndoto yao ya kuajiriwa itatimia ughaibuni. Matarajio yangu naona nilikuwa naomba tu kama naweza wahi hii nafasi, manze nikapata hii kazi, at least nijisaidie. Mimi ile kitu nilikuwa naona tu waje serikali saidia vijana. Juu tuko huko nyumbani tuko wengi sana vijana hatuna job. Kiyuthi nasema serikali ijue ipange mipango penye mayuthi wanaweza pata kazi. Kufurika kwa vijana hawa kumeweka bayana changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana humu nchini. Wengi wao wana vyeti tofauti katika vyuo vikuu na taasisi mbalimbali. Hata hivyo, waziri wa leba Alfred Mutua anasema huu ndio mwanzo wa kutatua changamoto hiyo. Mpango umeanza. Ina kama ile tunafanya mark timing, kufikia mwaka ujao itakuwa tumefika ile, lakini mimi ndoto yangu ningepata watu 30,000 kufikia mwisho wa Disemba, kufikia 50,000 nitajua nimefanya kazi yangu na watu wameanza kwenda. Ndio nikifanya mikakati tofauti. Nataka kusafiri niende Saudi Arabia, niende Australia, niende nchi zingine, niangalie tukubaliane ndio tupate seasonal workers, watu waendelee. Tayari kuna watu kutoka wanafanywa mahojiano kwa kwenda Australia, kuna wengine nchi tofauti. Tufanye mpango huo ndio watu waweze kupata kazi. Mahojiano yaliyofanyika leo yaligawanywa mara mbili. Maafisa waliokuwa KICC waliwahoji wanaotaka ajira katika sekta ya hoteli, huku waliokuwa katika taasisi ya Kabete ni wale wanaotaka ajira katika sekta ya ujenzi na ufundi. Busara Naman, K24 Weekend. Wakenya walijitokeza kwa wengi kutuma maoni yao na kuweka wazi kuwa mswada wa Senator Nandi Samson Cherargei unaonuia kuongeza muhula wa viongozi kutoka miaka 5 hadi miaka 7 sio jambo wanalokubaliana nalo. Wakifika mbele ya kamati ya Seneti ya masuala ya sheria, mswada huo ulipingwa vikali, wengi wakipendekeza muda wa muhula upunguzwe badala ya kuongezwa. Brian Amwai anaangazia shughuli ya ukusanyaji wa maoni iliyopelekea barua pepe zaidi ya 1240 kusababisha kufeli kwa mitambo ya Seneti. Now we are at 240,000 emails, all submitting views on this particular bill. Ndio taarifa alianza nayo mwenyekiti wa kamati ya Seneti ya masuala ya sheria. Siku ya leo ikiwa ndio siku ya Wakenya kuwasilisha maoni yao kuhusu mswada wa kuongeza muda wa muhula wa uongozi. Maoni ya Wakenya yakiwa ni ya kuchangia katika mswada wa Senator wa Nandi Samson Cherargei. Mitambo iliyofeli ilisababishwa na wingi wa maoni yaliyotumwa ambayo yalifanikishwa na Charlotte Kutment ambaye alitengeneza mfumo rahisi kutumia mtandao uliosaidia Wakenya kutoa maoni yao. I've written down here a template that literally underline all the key areas, and for you it's just to email it with your name. That's it. I have CC'd the parliament, everything. Charlotte alichapisha mitandaoni mfumo huo na kuwapa Wakenya fursa ya kuchangia. They were able to create a template and a link, first of all, that unafinya tu hivi unaweka jina yako and it sends the entire thing to the office of the clerk of the Senate. So for you to just put your name and send it. And we put that 2-3 days ago, and I believe my team has been responsible for the 240,000 now. I can see it from my phone because my team, we have the link and in a panda as we go. So more people are even asking, where is it, And even as I sat down here, one member of the committee passed me down this. I can be a Charlotte, hey, please tell your team that the first email is crashing, but you can use an alternative. Waliofika KICC kutoa maoni, sauti zao zikisikika mmoja baada ya mwingine, ila ujumbe ulikuwa mmoja tu. Hatutaki kuongezwa kwa muda wa muhula kwani miaka 5 imetuchosha, na pendekezo lao likiwa we oppose and reject in totality any move to increase the term and extend the term of political people serving to 7 years in totality from the president. I don't think if our leaders should be given more years to lead this country. We need as Kenyans to wake up and reduce the term limits of leading this country from 5 years to 4 years. The constitutional amendment bill can have a very big impact into the society and into our country, and therefore very serious consideration must be put into it. Viongozi nao wamesema kuwa ujumbe umefika na maoni yao yatangaziwa kwa kina. Further, I direct that you don't have to still repeat this thing about term limit. We've heard you. Apostle Catherine Kageni. I want to assure Kenyans who are here and who are following wherever they are that I am listening to what they are saying.
Ila wengine walihisi kuwa muda uliotengewa shughuli hii haukutosha, kwani swala hili lina uzito na Wakenya wengi wangetakiwa kujihusisha, wakidai kuwa idadi iliyokuwa katika ukumbi wa KICC ilikuwa ndogo. We need to do it in a better way to ensure that we have the thoughts and the ideas of all Kenyans. These activity like this should happen a whole day. Yeah, this is something we should do for a whole day. We do it from 10, maybe from 8 to 12, take a break and come back in the afternoon, because people have a lot to say. We have about 21 issues. We cannot discuss 21 issues within that short time. There's another motion to extend the term limit of the president. So it means that if we do not get it right as a citizens of this country, because we are obligated to stand firm and to protect the rule of the law. Viongozi wakifichulia K24 kuwa shughuli hii ilikuwa imewapa wasiwasi, kwani waliofia kungetokea vurugu kama ilivyoshuhudiwa awali. Sauti za Wakenya zimesikika wakituma ujumbe kwa wingi. Wengi wamesema mpango wa kuongeza miaka ya kuhudumu ni ubinafsi. Brian Amwai, K24. Sauti za Wakenya bila shaka zimesikika, na sauti hiyo ya Brian Amwai inatukamilishia awamu ya kwanza K24 Weekendi. Tuna madukani, tarejea muda wa pili ama upande wa pili na mengi zaidi. StarTimes Sports all month long. Buy a StarTimes decoder at our business halls or dealership countrywide to experience passion from the heart of Saudi Arabia's most electrifying football league. This is absolutely wonderful. Renew your subscription today. The thrill of every La Liga goal, the intensity of every Bundesliga match. Coming down. Feel the passion, the power, and the pride of world-class football as the best teams battle it out for the sound of victory. Renew your subscription today. StarTimes. Enjoy digital life. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Nimekuwa simridhishi mke wangu. Maelewano ni kiungo muhimu katika mahusiano, urafiki na hata mapenzi. Hii chai kwanza haina sukari, ni majani tu na maji, hata sijui nanywa nini. Bas. Naomba unifikishe kilele. Lakini mtaelewana vipi bila ya kufahamu anachohisi mwenzio? Kusema kweli mpaka sasa mimi sijui mke wangu anapenda kitu gani. Migogoro katika mahusiano ni kawaida. Hautarudi kuniletea wanawake kwa hii nyumba. Lakini matukio mabaya si lazima yabaki kwa kumbukumbu isiyofaa. Wewe ni mke wangu na ni jukumu langu mimi kukuridhisha. Hebu njoo kwangu. Na ndio maana siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi huu wa Oktoba tutatua kaunti 001. Watu Mombasa mpo, usikose mkao huu kuanzia saa 11 jioni. Tutafungua roho, tuelezane ya moyoni na kuelimishana, na zaidi tufurahie gumzo. Usikose. Swadakta. Karibu tena kwenye taarifa za K24 Weekendi. Inaonekana kuwa ukosefu wa elimu mwafaka kwa ajili ya uajiri ni changamoto kubwa hapa nchini kufuatia yaliyojiri leo kuhusiana na kazi za Qatar.
ukosefu huo, kulingana na Rais Tharman wa Singapore, wakati kongamano la Benki ya Dunia linaloendelea jijini Washington DC, Marekani, umechangia kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira barani Afrika, utegemezi wa mifumo ya elimu yenye mitaala ya miongo kadhaa pamoja na vifaa vya elimu vya miaka mingi iliyopita kuendana na usasa wa dunia. Hata hivyo, Rais wa Benki ya Dunia ametangaza mipango ya kutoa fedha zaidi kwa vijana na wanawake. We need to, in fact, close the gap between employers and educational institutions and use technology where possible to close those information gaps. Get a lot more granular information on what employers need, feed it back into curricula, increase internships, increase what's called the dual education mode, where people study and work at the same time. Some countries are trying it out quite successfully, and it needs to be replicated. Essentially, we need fairly wholesale reform in tertiary education systems and skills development systems at that stage when youth are about to enter the workforce, but also once they're already in the workforce. The alternative of not having a job is a really poor alternative for young people and women. It's not just a working job, it's entrepreneurial opportunity. 250 million women, 250 million, directly from these social benefit programs that we do ourselves and with partners in different countries. Partners like governments, but also institutions of other types, fintechs and banks and the like. Na karibu sasa tuingie viwanjani. Kenya inashirikiana na kamati ya kimataifa Olimpiki IOC pamoja na shirika la UNHCR ili kuwapa nafasi wakimbizi kushiriki katika michezo mbalimbali. Hii ni kauli ya Rais William Ruto alipokutana na Rais wa IOC Thomas Bach na kamishna wa UNHCR Filippo Grandi ambao walikuwa wamemtembelea katika ikulu ya Nairobi hii leo. Thank you for two things mainly, Mr. President. That's first of all the great support you're giving to sport in your country, because without your support this great success of Paris would not have been possible. I would like to thank you very much for what you are doing and Kenya is doing with regard to the refugees. In fact, you mentioned Kakuma is somehow the cradle of our IOC refugee Olympic team, which is competing on an equal basis with all the national Olympic committees in the Olympic Games. Sports has really given us a profile as a country. In fact, if you talk to people who do not know Kenya, those who come close, they say, oh, those people who run. At least they know there is something that happens in this country. So we are very proud of our sportsmen and women. Whatever can be mobilized, every resource, every intervention is absolutely necessary to make sure that we keep sports clean and make sure that all our athletes, all our sportsmen and women are in a space that their sporting is not adulterated by doping. Na kikosi cha timu ya taifa ya soka Harambee Stars kimeondoka nchini hii leo kuelekea Sudan Kusini kwa mechi ya mkondo wa kwanza kufuzu dimba la CHAN. Kenya itapambana na Sudan ambao ni wenyeji siku ya Jumapili tarehe 27 katika uwanja wa kimataifa wa Juba, huku mechi ya marudiano ikiratibiwa kuchezwa tarehe 3 Novemba ugani Mandela nchini Uganda. Kocha Ingen Firat amesafiri na wachezaji 24 wanaochezea vilabu vya humu nchini. Kiungo wa Kenya Police FC Kenneth Muguna amejiondoa kikosini kutokana na jeraha, huku nafasi yake ikichukuliwa na Clifford Otieno wa Nairobi City Stars. Tuko prepared in a way that we have to win the two leg and at least we can be safe for qualification ya CHAN. So we are ready and hopefully we'll get good results away and at home. Well, for us, it's an opportunity to see new faces on this level.
So the problem was only till Sunday. I didn't know that Wednesday is a match. We wanted to start the camp earlier, but it was not possible. So this means they played Wednesday and we had only one training before we travel. So it makes this thing very difficult also for the players because they was tired. We couldn't do a lot in training, only with one training. Na timu ya taifa ya soka ya wasichana Junior Starlets wameondoka katika taifa la Jamhuri ya Dominican kurejea nyumbani baada ya kubanduliwa nje ya kombe la dunia kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 17. Licha ya kupoteza mechi mbili za makundi dhidi ya Uingereza na Korea Kaskazini, Starlets iliandikisha historia siku ya Alhamisi kwa kuishinda mechi yao ya kwanza kwenye mashindano ya kombe la dunia baada ya kuiduaza Mexico 2-1, huko Valerie Nekesa akifungia Kenya bao la kwanza katika kiputa hicho, naye Lona Faith akafunga mchezo kwa kupachika bao la pili. Maybe at least tungekuwa tunaanza hizi preparations mapema, cause timu zuku hivi majuu wanaanza preparations zao mapema. Sasa sisi venye tuko hivi shule tunapata hiyo time ya kutrain inakuwa ni kidogo sana. Juu tujakaa kwa pamoja, tujajuana vizuri. Unapata inakuwa very difficult kwetu kujuana na kujua venye mwenzako anacheza. So mimi ningependa kuambia maybe kama tuseme kitu kama hivi World Cup inafaa tuanze mapema, na maybe tutafutiwe mahali penye tunaweza kaa sisi sote as a team, tukae hapo hivyo tukifanya zoezi na tujuane more. At least sahi tumelearn from the opponent teams, tumeona game zao venye ziko, wako very tough, and I think tukirudi home pia sisi tunaenda kuwork more harder ndio pia sisi tukue kama wao. K24 ni maskani ama champe. Kesho pata chimbega katika uwanja wa Etihad nyumbani kwa Manchester City. Watakabana kona Southampton ndio mechi ambayo tutakuletea ndani ya K24. Uchambuzi utaanza saa 10, mechi itangoa nanga saa 10 jioni. Usikose. Kufikia hapo sina la ziada, na likunja jamvi la taarifa za K24 weekend. Shukran sana kwa wewe, shukran kwa wale wote waliofanikisha taarifa hizi kwa njia moja au nyingine. Naitwa Abdul Ahmed, mwenzangu ni Evelyn Ongoi. Alamsiki. Have you watched K24? We would love to hear from you. Send us your feedback on what you like and what you don't like and why. You can use any platform to reach us.